ഇത് തസാര. കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതൊരു വീട് മാത്രമായിട്ട് തോന്നും. എന്നാൽ കലയുടെ വലിയൊരു ലോകമുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. 50ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് 100ഓളം കലാകാരന്മാർ ഒരു പ്രദർശനമേളയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ തുണികളിൽ തീർത്ത വർണ്ണവിസ്മയങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താനുള്ള കഥകൾ പറയാനുണ്ടാകും. കൊളംബിയയിൽ നിന്നെത്തിയ കലാകാരി ക്ലോഡിയ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയ കറുത്ത അധ്യായത്തെ സ്വന്തം മുടി കൊണ്ട് തുന്നിച്ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ട് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഹാപ്പസാർഡ് ഓർഡർ. നൗ വ്യൂവർ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വിച്ച് ഓർഡർ ദേ വോണ്ട് ടു ഗോ ത്രൂ. തസറ എന്ന നെയ്ത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അമരക്കാരിൽ ഒരാളും ലോകപ്രശസ്ത ടേപ്പിസ്ട്രി ആർട്ടിസ്റ്റുമായ KV ശാന്തയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ കലയുടെ ഉത്സവം നടത്തുന്നത്. ശാന്തയുടെ സഹോദരൻ വാസുദേവനാണ് ഇന്ന് തസറയെ നയിക്കുന്നത്. We are giving this workshop for free and we have people from the nook and corner of the world. It's not from one region, you know. So, but for them, it's not free. They are spending $2,200 for a ticket from Argentina or from Uruguay or from Chile. So it's not easy for them. And these are not richest countries. Some countries, Argentina, Chile, all are poorer than India. Ukraine. And this girl from Ukraine, she don't have a place to go back. Her whole town is burned. She don't even have an art piece to exhibit here. She said, I don't have, everything is destroyed by the war, bombing. And I don't have a home to go back. ഇറ്റലിക്കാരിയായ ബെനഡറ്റയുടെയും ലൂസിയുടെയും കമ്പൈൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷനാണിത്. ബെനഡറ്റയുടെ ജീവിതാനുഭവം യാദൃശ്ചികമായി ഈ ലൂസിയുടെ ചിത്രങ്ങളുമായി ചേരുകയായിരുന്നു. ഒരു കല്ലുയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ നാഡിയെല്ല് പൊട്ടി ദീർഘനാൾ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ബെനഡറ്റ. ആ നാളുകളിൽ അനുഭവിച്ച ഒറ്റപ്പെടലും വേദനയും പിന്നീടുണ്ടായ സുഖം പ്രാപിക്കലും ബെനഡറ്റ പകർത്തിവെച്ചു. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മാത്രം മഷി തെളിയുന്ന ലൂസിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണിത്. ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് എന്ന ആശയത്തിൽ ബെനഡറ്റയുടെയും ലൂസിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ സൂത്രയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അത് ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന തീപ് ദോനോ ദോനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോണർ ഗിവ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അത് ഇറ്റാലിയനിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിലും I forgive you. And അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട drape is very significant because it is very light. You have let go. So I came to Tasara with the challenge of not bringing any material with me. Like a lot of projects that I've done all over the world, I source what is locally around me, usually material that's abandoned. Okay, so the snake sheds its skin and becomes renewed. So in a certain sense, I think that there's a correlation between what I'm doing of taking the old and giving it a new life. സൂത്ര എന്ന ഈ നെയ്ത്തു ശില്പശാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയെത്തിയ 100ലധികം കലാകാരന്മാരും തസരയിൽ ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് ഒരു മാസത്തോളമായി താമസിക്കുന്നത്. We just sharing our lives with our participants. They eat what we are eating daily and they sleep like where we are sleeping daily, and we don't even have a single air conditioned room here. So it's too difficult for some of them, you know. People from Georgia, Sweden, they are coming from sometimes, you know, below 0 degree temperature. It's so difficult for them to manage here, but they are managing.